Good morning, all. Today we are going to start the second section. Okay, we are going to start the first topic from the second section, that is Global Positioning System (GPS). Okay. Before starting the lecture, someone from class, please let me know. Is my voice is audible and screen is visible to you? Yes, sir. Okay, thank you. So we will see what are the uses of this GPS. First of all, we will see the pre-work objective of this GPS. Okay, pre-work objectives. Uh, we have to describe at least 3 sources of the GPS signal error and identify the ways to mitigate or reduce those errors. Okay, we have to identify 3 segments of the global positioning system and describe the purpose of each. Okay, ह्याच्यामध्ये आपल्याला या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय काय बघायचं. आता सेकंड सेक्शन जो आहे, that second section is based on GIS, GPS and remote sensing techniques. Okay, geographical information system, then global positioning system and remote sensing techniques. Okay, the second section is based on all these things. Okay, and in this particular chapter, that is GPS, global positioning system, we have to describe at least 3 sources of the GPS signal error and identify the ways to mitigate or reduce the errors. ठीक आहे, हा GPS सिग्नलिंग करताना आपल्याला जे काही एरर येतात ते आपण कसं मिनिमाइज करतो हे आपल्याला बघायचं आहे. Then to identify the 3 segments of the each global positioning system and describe the purpose of each. ठीक आहे, आता हे जे GPS टेक्नॉलॉजी चालते, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम ही जी टेक्नॉलॉजी चालते, that technology runs on the 3 segments and how these are interconnected to each other we have to see in this particular unit. Okay, then to describe the 2 technologies that enhance the accuracy of GPS positioning and collected position data that we have to see in this particular chapter. Okay, म्हणजे there are 2 different technologies that enhance the accuracy of the GPS. Okay, this GPS technology we generally use with our mobile also. तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये तुम्ही कनेक्ट होता, you connect your mobile and you find out your location, and suppose you have to go to the Pune, then you give the location and you find the best possible route by using this GPS technology. Okay, so we are nowadays using this GPS technology, and how this GPS technology actually works we have to see. Okay, then we have to describe the process a GPS receiver uses to triangulate its position. Okay, आता GPS receiver जो असतो, how this GPS receiver find out your exact location. ठीक आहे, आपलं एक्झॅक्ट लोकेशन तो कसा फाइंड आउट करतो ते पण आपल्याला पाहायचंय या पर्टिक्युलर युनिट मध्ये. देन आयडेंटिफाय द 4 मेन फंक्शन्स ऑफ द जीपीएस. ठीक आहे, आता जीपीएस टेक्नॉलॉजी जी आहे, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम जी टेक्नॉलॉजी आहे, याचे मेन फंक्शन्स काय आहेत. What are the main functions of this GPS technology we have to see, and then we will complete the pre-work test of this. Okay, what is the outline of this chapter is to a brief history of the GPS technology we will see. Then what are the segments, म्हणजे कोणते कोणते segments आहेत, by using those segments we find the location. Okay, we have to see all these segments, that is we have to find the segments of the global positioning system, or we have to see in depth the segments of the global positioning system. Then a primer on how the GPS work. Okay, we have to see how this GPS technology works, we have to see over here. Then we have to see some of the problems on the GPS and advancements that are done in previous days by using this GPS technology. What are the advancements are done in the GPS technology we have to see. Okay, now if we go for the history of the GPS technology, जर आपण हिस्ट्री बघायला गेलो GPS, is my voice is clearly audible na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. If we go for the history of the GPS technology, during late 1950s, both military and civilian agencies actively pursued the idea of position determination and navigation using satellites. ठीक आहे,
आता आपण 1950s मध्ये गेलो, म्हणजे आपलं स्वतंत्र जेव्हा मिळालं त्यावेळेचा काळ बघा. ड्युरिंग 1950s बोथ मिलिटरी अँड सिव्हिलियन एजन्सी. सिव्हिलियन एजन्सी म्हणजे काय, की पोलीस खातं म्हणा किंवा नगरपालिका म्हणा, ह्या ज्या गोष्टी सरकारी एजन्सी आहेत, ज्या पब्लिक साठी जे काही वेगवेगळ्या गोष्टी येतात. म्हणजे आता नगरपालिका एखादा टाउन प्लॅन करायला लागली, तर टाउन प्लॅन करताना त्यांनी जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा वापर करायला चालू केला. ओके. सो बोथ मिलिटरी अँड सिव्हिलियन एजन्सी ऍक्टिव्हली purchased the idea of position determination and navigation using the satellite. ठीक आहे. यांनी हे वापरायला चालू केलं. This resulted in the development of several military systems which used a specialized equipment responsive to particular mission requirement, but usually with the varying degree of the accuracy. आता यांनी वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी जशा जशा डेव्हलप होत गेल्या, जस्ट अ मिनिट.
Oh, sorry, my voice was not audible. Thank you. If my voice is not audible, please let me know. कारण चुकून माझ्याकडून ते म्यूट झालतं. Okay, I will recall all these things. So what happened in 1950s? 1950 मध्ये काय झालं? Military and civilian agency actively pursued the idea of positioning determination navigation satellites. ठीक आहे. त्यांनी ही सिस्टीम वापरायला चालू केली. पण ही जी सिस्टीम होती आधी, that system was differently developed. म्हणजे ऍज पर द रिक्वायरमेंट. म्हणजे एखादा हे जर आला, समजा एखादं मिशन आलं, तर त्या मिशनला जसं लागेल तसं टेलर मेड दे वेर मेकिंग द ऑर डेव्हलपिंग दिस टेक्नॉलॉजी. बट दिस टेक्नॉलॉजी वॉज डेव्हलप्ड अकॉर्डिंग टू द युजेस. म्हणजे जसं जसं यूज असेल तसं तसं त्यांनी डिफरंट पद्धतीने त्यांनी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करत होते. बट ड्यू टू दिस द अॅक्युरेसी फॉर द व्हेरियस मिलिटरी युजेस वॉज डिफरंट. म्हणजे ज्याच्यासाठी तुम्ही बनवले त्याच्यानुसार त्याची अॅक्युरेसी वेगवेगळी असायची आधी. ओके. सो इन ऑर्डर टू इंटिग्रेट दिस इंडिपेंडेंट एफर्ट, मग प्रत्येक जण वेगवेगळे एफर्ट्स घेत होते फॉर दिस टेक्नॉलॉजी. तर डिफेन्सने काय केलं? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स इन 1973 issued a memorandum naming the Air Force as the executive service for the initial development of the defense navigation satellite system. मग त्यांनी DNSS, that is Defense Navigation Satellite System, they have developed. ठीक है. Now this system was eventually designed the navigation satellite timing and ranging the global positioning system. Okay. तर मग ह्याचं डेव्हलपमेंट होऊन नंतर काय आलं तर नेव्हिगेशन सॅटेलाइट टायमिंग रेंजिंग ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम दॅट कम्स आउट. ठीक आहे. मग ह्या सगळ्या एफर्ट्स मधून नेव्हिगेशन सॅटेलाइट टायमिंग अँड रेंजिंग ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम दॅट कम्स आउट. ठीक आहे. The design purpose of this system is to provide US military forces and allies a means to navigate the worldwide without depends on the ground-based navigation aids. ठीक आहे. This system is specially designed to provide the guidance and the weapon tracking for the aircraft, ships, armor and missiles. आता ही सिस्टीम कशासाठी डेव्हलप केली गेली तर दिस इज गिव्हिंग द गायडन्स टू द एअरक्राफ्ट. जे काही विमानं किंवा वेपन्स असतात, एका आपण वेपन्स वगैरे सोडतो. म्हणजे समजा तुम्ही जमिनीवर एखादं वेपन सोडलं आणि यू हॅव टू क्रॅश सम एअरक्राफ्ट ऑफ एनिमी. ऍट दॅट टाइम दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी यूज ऍज अ स्मार्ट वेपन्स. ठीक आहे. मग जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून आपण ते जे काही दुसरं वेपन आहे ते कुठं आहे ते आपण ट्रॅक आउट करतो आणि वी क्रॅश आउट दॅट अदर्स वेपन. ठीक आहे. तर दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी वॉज युज्ड ओव्हर देअर. ओके. But during the early design phase of the GPS positioning system, it was determined that only 17 satellites would be needed to provide a coverage of entire Earth. आता ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी जशी डेव्हलप होत गेली तेव्हा इनिशियली व्हॉट दे थॉट की दे नीड ओनली 17 सॅटेलाइट्स टू कव्हर द होल अर्थ. आता तुम्हाला जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरायची तर यू शुड नो द टोटल आयडिया ऑफ होल अर्थ. पूर्ण जी जमीन पृथ्वी आहे त्याची तुम्हाला पूर्ण आयडिया आली पाहिजे. ठीक आहे. तर काय झालं, सो ड्युरिंग द अर्ली डिझाईन फेज ऑफ दिस जीपीएस सिस्टीम they have determined that only 17 satellites, 17 सॅटेलाइट सफिशियंट होतील असं त्यांनी कॅल्क्युलेशन काढलं. ओनली 17 सॅटेलाइट वुड बी नीडेड टू प्रोव्हाइड कव्हरेज फॉर द एंटायर अर्थ. However, the Pentagon determined that 24 satellite would provide enough system to redundancy to prevent the gaps and reduce the failure of the system. मग त्याच्यानंतर आणखी त्याच्यावर स्टडी झाला आणि आणखी स्टडी झाल्यानंतर पेंटागॉन डिटरमाइन दॅट the 24 satellites are required for complete coverage of the earth आणि रिड्यूस द रिडंडन्सी. म्हणजे जर तुम्ही 17 सॅटेलाइट वापरले तर असे काही एरियाज राहतील जे एरिया कव्हर होणार नाहीयेत. सो 24 satellites would be required. 24 satellites would be required for the entire coverage of the earth. They have find out. ठीक आहे. मग आता किती आपण 24 सॅटेलाइट लागतात. आता 17 आधी त्यांनी सांगितलेले की 17 मध्ये होईल, पण 17 मध्ये पूर्ण पृथ्वी कव्हर होत नाहीये. दॅट्स वाय
they have decided to use the 24 satellites. Okay, and if you use the 24 satellites, it would cover the whole Earth. Okay, now today the GPS system is made of 29 satellites of the version called as a block 2. ठीक आहे, आता आजच्या डेटला किती सॅटेलाइट्स आहेत पृथ्वीच्या बाहेर? तर 29 satellites are there. So today the GPS system is made up of 29 satellites of a version called as a block 2. ठीक आहे, the first GPS satellite, a phase 1 block 1 satellite was launched in 1978. आता ही जी जीपीएस टेक्नॉलॉजी आहे, या जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा सगळ्यात पहिला जो सॅटेलाइट आहे that was launched in 1978. 1978 ला हा पहिला सॅटेलाइट लॉन्च करण्यात आला. ठीक आहे, आणि व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट सॅटेलाइट? द फर्स्ट सॅटेलाइट इज फेज 1 ब्लॉक 1 सॅटेलाइट. ठीक आहे, फेज 1 ब्लॉक 1 सॅटेलाइट. ठीक आहे, तर या पर्टिक्युलर चॅप्टर मध्ये ऑल द पार्ट इज अ थेरी पार्ट, सो यू हॅव टू कीप इट इन माइंड. ओके, असं ह्याच्यात टेक्निकल पार्ट असं जास्ती काही नाहीये. ठीक आहे, जो काय असेल तो आय विल टेल यू, बट ऑल द theoretical part is there, so you have to keep it in your mind. Okay, so after that nine more of these development satellite were developed as the part of the block 1 system. ठीक आहे, त्याच्यानंतर 9 आणखीन सॅटेलाइट फाइंड आउट केले. देन 23 block 2 production satellite were launched in 1980s and 1990s. ठीक आहे, मग ही कशी कशी डेव्हलपमेंट होत गेली? तर सगळ्यात पहिला सॅटेलाइट गेला 1978. आफ्टर दॅट nine more of these developmental satellite were developed as a part of the block 1 system. Then 23 block 2 production satellite were launched in 1980s and 1990s. आता बघा, the launch of 24 satellite is completed in a 1994. आता जे 24 सॅटेलाइट लागतात आपण बोललेलो, all these 24 satellite were launched in a 1994, completed the functional system we use today. आता हे जे 24 सॅटेलाइटची सिस्टीम आहे जी 1994 ला कंप्लीट झाली, वी यूज टुडे USAF NAVSTAR GPS, जे मगाशी आपण सांगितलेलं ती. ठीक आहे, जॉईंट प्रोग्राम ऑफिस, ह्या दोघांचा जॉईंट प्रोग्राम ऑफिस आहे. स्पेस अँड मिसाईल सिस्टीम सेंटर कोलोराडो ओव्हरसीज ऑल द ऑपरेशन्स ऑफ द दिस सिस्टीम. ठीक आहे, तर इथून ही सगळी सिस्टीम ऑपरेट केली जाते. It is formally declared that GPS as having met the requirement of full operational capacity on April 27, 1995. आता ऑफिशियली डिक्लेअर कधी केलं त्यांनी? तर पूर्ण जीपीएस टेक्नॉलॉजी वर्किंग मध्ये आहे तर इन एप्रिल 27, 1995. At that time the system had cost US $14 billion to develop the deploy. ठीक आहे, डेव्हलप अँड डिप्लॉय म्हणजे okay, so this was the cost of this technology. Okay, $14 billion to develop and deploy, म्हणजे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आणि चालू फंक्शनल करण्यासाठी. ओके, न्यूअर सॅटेलाइट आर कंटिन्युअसली बीइंग बिल्ट अँड लॉन्च्ड. आता नवीन नवीन जे सॅटेलाइट आहेत ते जसं जसं टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होईल तसं तसं ते कंटिन्युअसली बिल्ट होत आहेत आणि लॉन्च होत आहेत. ठीक आहे, currently the system is composed of 29 block 2 IIA and IIR satellite. ठीक आहे, आता सध्या जी सिस्टीम आहे करंटली वर्किंग दॅट इज ऑफ 29 block 2 and II2 and IIR satellites with the newest block IIF satellite scheduled to be launched in the near future. आणखी एक सॅटेलाइट जाणार आहे ते block 2 IIF. ठीक आहे, which will be launched in a near future. Okay, of the 29 satellites currently in orbit, 5 are considered operational in orbit spaces. ठीक आहे, आता जे 29 सॅटेलाइट जे ऑर्बिट मध्ये सध्या वर्क करतायत त्याचे ते 5 जे आहेत, 5 आर कन्सिडर्ड ऑपरेशनल इन ऑर्बिट स्पेस
The newest version of the satellite includes the technology that will allow the GPS to function for the weeks without ground control support and the event of the war. आता हे जे सॅटेलाइट आहेत यांना जर सपोज आता कसं सांगितलं बघा, हे जे 29 सॅटेलाइट आता वर्क करतोय आपण म्हणतोय ऑर्बिट मध्ये, त्यातले 5 जे आहेत 5 आर कन्सिडर्ड ऑपरेशनल इन ऑर्बिट स्पेअर्स. हे कुठं ऑपरेशनल आहेत तर इन ऑर्बिट स्पेअर्स. द न्यूएस्ट व्हर्जन ऑफ द सॅटेलाइट, आता नवीन नवीन जे व्हर्जनचे आपण सॅटेलाइट सोडतोय, the newest version of the satellite includes the technology that will allow the GPS function for the weeks without ground control support in the event of the war. आता समजा एखाद्या वॉरची पोझिशन आली, युद्ध चालू झालं, तेव्हा त्यांचा समजा जमिनीकडून जरी कंट्रोल नसेल, ठीक आहे, जमिनीकडूनचा जरी कंट्रोल जरी तुटला, ग्राउंड कंट्रोल, तरी ते फंक्शन मध्ये राहतील असे बनवले आहेत. ओके, but it also includes the new features specially designed to enhance. In 1980s, civilian scientists began to use the GPS for the non-military purpose. आता याच्यानंतर काय झालं? In 1980s, what happened? The scientists tried to use this GPS technology to non-military functions, like for the civilian functions. म्हणजे समजा एखादी सिटी डेव्हलप करायची, तर ती सिटी डेव्हलप करताना ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपल्याला वापरता येईल का? हे असा त्याचा यूज होऊ शकतो का, असा एक नवीन कन्सेप्ट आली. ठीक आहे, सो दे स्टार्टेड टू यूज दिस टेक्नॉलॉजी फॉर द नॉन सिव्हिल फंक्शन्स. ओके, जस्ट अ मिनिट. So many companies now provide products and services utilizing the GPS technology. Okay, आता 1980 मध्ये काय झालं की मिलिट हा जो यूज आहे हा नॉन सिव्हिलियन फंक्शन साठी करू शकतो का, नॉन मिलिटरी फंक्शन साठी करू शकतो का, अशी कन्सेप्ट आली. सिन्स देन द जीपीएस यूज इन प्रायव्हेट सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड हॅज इन्क्रीज ड्रॅमेटिकली. आता नॉन मिलिटरी फंक्शन जे सिव्हिलियन फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये सिंपल जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर द मोबाईल यू यूज, तुम्ही जो मोबाईल वापरता, दॅट इज ऑल्सो नॉन सिव्हिल नॉन मिलिटरी फंक्शन. म्हणजे मोबाईल मध्ये तुम्ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी वापरता, दॅट ऑल्सो कम्स अंडर द नॉन मिलिटरी यूज. ठीक आहे, जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून तुम्ही तुमचं पोझिशन फाइंड आउट करता. दिस इज ऑल्सो द नॉन मिलिटरी फंक्शन. ओके, जस्ट रीड इट आउट, आय विल एक्सप्लेन यू. Okay, so in 1980s they have started to use this technology, GPS technology, for the non-military functions. म्हणजे तुम्ही जीपीएस चा उपयोग करून समजा तुम्हाला स्टँड वर आला आणि तुम्हाला कॉलेज फाइंड आउट करायचं, तर यू यूज दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी for reaching out there. Okay, so it is started to use the non-military function from the 1980s. Okay, many companies now provide this service utilizing GPS technology. आता बऱ्याच कंपन्या तुम्हाला साध्या मोबाईल मध्ये पण जीपीएस टेक्नॉलॉजी तुम्हाला वापरता येऊ शकते. ओके, इन स्टडी कंडक्टेड, जस्ट अ मिनिट. In the study conducted by the Rand Corporation in 1990s, the projected civilian uses for the GPS were expected to exceed this use military by ratio of the
8:1. ओके, त्यांनी सांगितलं की 8:1 मध्ये आता मिलिटरीला 8% असेल तर 1% they will use for the civilian function. Okay, it was dramatic growth in civilian sector. The use of this GPS technology brought the premature end to the military Okay, so this study was done in the 1990s. A projected civilian uses for the GPS were expected to exceed this military by ratio of the 8:1. Okay, मग ह्याच्यामुळे काय झालं? It was the dramatic growth in a civilian sector to use this GPS that brought a premature end to the military intentional dielectric of the signal received by the civilian GPS, that is called as a selective availability. ठीक आहे, मग त्यांनी काय केलं की सिव्हिलियन यूज साठी सिलेक्टिव्ह अवेलेबिलिटी दे हॅव गिवन, म्हणजे ठराविक प्रकारचं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळू शकेल अशी त्यांनी एक फ्री हिट देऊन टाकली. ठीक आहे, नाव वी विल सी हाऊ दिस जीपीएस टेक्नॉलॉजी वर्क्स ऍक्च्युअली. आता ही जीपीएस टेक्नॉलॉजी आपण जी बघतोय, आपण हिस्ट्री पाहिली याची की कशी कशी डेव्हलप होत गेली. हाऊ दिस जीपीएस you just see this diagram, try to understand this diagram, then I will explain how this technology works actually. Okay, is my voice is audible? Yes, sir. Okay, so please try to understand this diagram, I will explain you afterwards.
Please try to understand this diagram and draw it in your notebook. I will explain you how these segments works. Okay, user segment, space segment, and control segment. How these segments works, I will explain you once you draw this diagram in your notebook. Once you draw the diagram, please let me know.
Just a minute. I am sharing a video that will explain how the GPS technology works. Okay. Please see this video. In this, how the tech GPS technology works, explained over here. Okay. You just read the subtitles. I am trying why it is voice is not coming. Till then you can read the subtitles. Okay.
Okay, the link of this I will share to you. You can see this video as the voice was not audible, I think. I will share the link of this video so that you will get the idea. Okay. uh, and we will stop here now from 11 to 12. Just a minute.